Gọọmenti etiti ewepụtana nde naira 2 inye onye ọbụla ga-enye aka inwude nwaanyị ahụ kwarụrụ nwa na-ejere ya ozi ahụ. Onye isi ndị uwe ojii Imo steeti eguzobena ma kwado ndị ọrụ pụrụ iche ga-achọpụta ndị ahụ wakporo ogige ubi ụlọ nga dị na steeti ahụ. Gọọmenti Enugu steeti ehibena amụma ọba ego bụ maka nchekwa. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube at NTA Enugu. A gaziere gị bụ onye ọma na-echere akụkọ ụwa n'uhuruchi taa bụ Tuesday, abalị 13 ọnwa nke abụọ, afọ 2024. Aha m bụ Susan Eze. Nwagara akụkọ anyị ka ọha n'uju. N'iji mezuo nkwa o kwere ịhụ na steeti a gara n'ihu ịkwalite nchekwa ndụ na akụnụba, Gọvanọ Peter Mba ehibena amụma ọba ego bụ maka nchekwa steeti a. Chika Ugwu webatara akụkọ na ndị otu bọọdụ ya bụ ọba ego ga-akwado mbọ gọọmenti na-agba ịhụ na enwere nchekwa tọrọ atọ n'Enugu steeti. Gere akụkọ Chika. Agbanyeghị na iwu a bụ nke ha họpụtara na afọ 2020 mana etinyere ya na ọrụ nke mere gọọmenti kịta jiri hazie ya ọfụma na afọ 2023 wee nye ohere ka ha họpụta ndị ga-eso na bọọdụ ahụ. Gọvanọ Peter Mba kọwara na gọọmenti ya etigo atụmatụ dị iche iche ịhụ na ha kwadoro ezigbo nchekwa nke na-apụta ihe ugbu a, wee si na otu BOT Enugu State Security Trust Fund ha haziri bụ nke ga-enyekwu aka belata ọnọdụ enweghị ezigbo nchekwa ma belatakwa mpụ na aghụghọ, mee Enugu steeti bụrụ ebe mmasị maka obibi, ụchọ ego ma kwalite akụnụba steeti a. O kelere ndị otu BOT ahụ ọfụma maka ikwe iji amamihe ha wee rụọ ọrụ na steeti a. Onye ji ọkwa BOT chairman bụ Ikechi Oke toro Gọvanọ Mba nke ukwuu maka atụmatụ niile ọ na-etinye ịhụ na Enugu steeti nwere udo na ezigbo nchekwa, tikwa bọọdụ a ọ họpụtara ọhụrụ wee kwe nkwa na ha ga-arụ ọrụ ọfụma ịhụ na ihe mere eji wee guzobe bọọdụ ahụ bịara na mfe. Ndị otu bọọdụ ahụ bụ ndị dị mmadụ 11 site n'Enugu. Abụ m Chika Ugwu. Onye isi ndị uwe ojii n'Imo steeti bụ CP Aboki Danjuma ezipụna ndị ọrụ pụrụ iche ha na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ ga-alụkọ ọrụ ọnụ ịchọpụta ndị ahụ bụ n'ala adịghị mma bụ ndị wakporo ọtụtụ ebe nke gụnyere ogige ubi ụlọ nga Ụmụalụmoke, tinyere ebe obibi nke Sinetọ Patrick Ndụbụeze dị n'Ọkigwe ụbọchị Mọnde. Dịka ya bụ onye isi si kwu, ya bụ mwakpo butere na ndị nga dị mmadụ 7 gbapụrụ. Akpụkwara onye isi na-elekọta ogige ubi ndị nga ahụ nakwazi ọnwụ otu onye uwe ojii nọ n'ọkwa inspektọ. Ozi nke ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii n'Imo steeti binyere aka na ya na-akọwa na ya bụ onye isi ndị uwe ojii na steeti ahụ mere ka amata ihe ndị a oge o jere n'onwe ya n'ebe ahụ ije hụrụ ya bụ ihe mere. N'ọzọ dịka ibe ya, ndị oji egbe ezu egbuona otu onye ndọrọndọrọ ọchịchị zọbụrụ ọkwa ije n'ụlọ nnọchiteanya nke ala anyị bụ onye si Anambra steeti. Aha ya bụ Jude Oguejiofor. Maazị Oguejiofor bụ onye ọsụmọhụ dị na Ihiala, Anambra steeti, mana obi na Nnewi. Ọ bụ onye ọkaiwu. Ọ zọrọ ọkwa nnọchiteanya ọgbọnta vote Ihiala n'afọ gara aga bụ 2023 n'okpuru ndọrọndọrọ ọchịchị PDP. Ozi a na-akọwa na a tọrọ ya bụ nwoke ya na nwanne ya nwoke n'obodo ha bụ Ọsụmọhụ oge ha gara ileta nne na nna ha megoro okenye. Otu onye ezinụlọ ha kwuru na ndị ahụ ji egbe tọrọ ha kwuru na Maazị Oguejiofor na-ede edemede mkpesa megide ha n'obodo ha nke bekee kpọrọ petitions. Ka ọ dị ugbu a, onye ezinụlọ ahụ kwuru na nna ya bụ nwoke
koropụrụ wee nwụọ ụbọchị Tọzdee mgbe ndị ntọrị ahụ kpọrọ ezinụlọ ahụ wee gwa ha na ha egbuola Maazị Oguejiofor. Mana ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na Anambra steeti oge a jụrụ ya kwuru na ya enwetabeghị ozi maka ya bụ ihe mere. Minista okwu gbasara ụmụ nwanyị na ọdịmma ọhaneze dị n'aka bụ Uju Kennedy Ohanenye edewela nde naira 2 n'isi nwaanyị ahụ kpọrọ onwe ya onye ọkaiwu bi na Anambra steeti bụ onye kwarụrụ nwatakịrị nwaanyị bi na be ya na-ejere ya ozi arụ n'ụzọ dị njọ. Ego a bụ nke a ga-enye onye ọbụla nyere aka ịnwude ya bụ nwaanyị. Chinenye Nwoye ji akụkọ otu ndị mmadụ si akatọ omume ọjọọ ahụ ya bụ nwaanyị mere. Obi adịghị ụmụ nwanyị ndị a mma ihe a sịrị otu nwanyị mere nwa ha nwanyị nakwa nwanne ha bụ Happiness Okafọ onye binyere ya n'Ọnịcha. Ọ bụrụ nwa obere nwa dị arọ 8 ka mmadụ tinyere mma n'ọkụ weli ada ya n'ike o ji anyụ nsị, daa ya n'ike o ji anyụ mamịrị, dacha ya n'iru ya wee sị na ya bụ onye na-ekpe ikpe, na ya bụ onye ọkaikpe, na enwere ihe a ga-emenwu ya. Ọ wee bụrụ na o ziri nwa ya wụọrọ ya nwa ya nwa dị arọ 11 na o ziri ya wụọrọ ya nwa ya dị arọ 8 ahụ, ọ sị na ọ na-emetụ ya aka na arụ nzuzu ya. Agbanyeghị na a sịrị na gọọmenti Anambra steeti elebala okwu anya nke mere na enyewala nwata nwaanyị ahụ ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ dị na steeti ahụ, ụmụ nwaanyị ndị a chọziri ka ejide nwaanyị ahụ onye nke a sịrị na o riela mbọmbọ ọsọ gbaga ebe a na-amaghị. Na ọ ga-abịazi ka ọ bịa anụ ahụ o gburu ka ọ bịa rie ya, because na ọ ga-efesi the law. Ihe ọ bụla iwu kwu na a ga-eme onye ji aka ya were iwu na-eme ka o si wee sị ya ihe nke anyị ga-eme maka onwere onye ga-eme ya na-abụrụ anụ ọfịa. Maka ọ dị ugbu a, minista okwu ụmụ nwanyị dị n'aka n'ala anyị bụ Uju Kennedy Ohanenye ekwuola na a ga-enye nwa afọ ala Naịjirịa ọbụla jidetere ma ọ bụ nye ozi pụrụ iche ga-enyere aka ka nwụchikọ nwaanyị akpara agwa ọjọọ ego dị nde naira 2. N'Enugu abụ bụ akụkọ ahụ ka anyị ji apịachi n'uhuruchi ya. Ma tupu mbilie ndị a bụ isiokwu anyị ọzọ. Gọọmenti etiti ewepụtana nde naira 2 inye onye ọbụla ga-enye aka ịnwude nwaanyị ahụ kwarụrụ nwa na-ejere ya ozi ahụ. Onye isi ndị uwe ojii n'Imo steeti eguzobena ma kwado ndị ọrụ pụrụ iche ga-achọpụta ndị ahụ wakporo ogige ubi ụlọ nga dị na steeti ahụ. Ịnụkwara na gọọmenti Enugu steeti ehibena amụma ọba ego ga-abụ maka nchekwa ndụ na akụnụba ndị bi n'Enugu steeti. Daalụ maka ige ntị, chebirikwa akụkọ ndị a dịka a ga-esi tapịa ha n'asụsụ Bekee. Ndewo. Top stories tonight. Enugu State Government inaugurates Security Trust Fund. Federal government places 2 million naira bounty on woman for inhuman treatment on her house help. Plus, Imo State Commissioner of Police equips special tactical squad to hunt down culprits of attack on the Nigerian Correctional Service firm. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu. As part of efforts to fulfill his promises, consolidate on the successes achieved
in the security of lives and property, Enugu State Governor Peter Mba has inaugurated the State Security Trust Fund. We report that the inauguration of the Board of Trustees will complement the state government's efforts in the fight against criminality. Although enacted in the year 2020, the law was not activated. Reason, the present administration initiated vital amendments to the law in 2023 and executed a deed of trust to pave way for the appointment and inauguration of Board of Trustees to bring the trust fund into full force. Governor Peter Mba, who explained that his administration had taken emphatic steps in addressing insecurity challenges bedeviling the state, said the inauguration of the Security Trust Fund will redouble the state government's efforts in the fight against insecurity, make Enugu State the preferred place for living and investment, as well as grow the state's economy. The governor, who commended them for accepting to serve the state with their wealth of experience and contacts, put the state's projected security expenditure for 2024 at 20 billion naira. With your background and the successes you've attained in your various professional endeavors, we know you're going to use your social network to mobilize funds for the trust fund, and that you're also in line with the objective of the Security Trust Fund, intervene where necessary with the other security agencies in the state, procure equipment that is required, both human and material, to fight crime in the state. The Board of Trustees chairman, who commended the present administration for containing insecurity in the state and taking further steps to setting up the BOT Security Trust Fund, assured that the appointees would deliver on their mandate given the caliber of members. The objectives of the Security Trust Fund will be to source for funds for the acquisition and deployment of security equipment and assets to carry out security efforts in the state, act as an intervention agency for all security agencies operating within the state, provide money for the acquisition and deployment of security equipment and human material and financial resources as shall be necessary to prevent crime and preserve public security in the state. The 11-member Board of Trustees, chaired by Ike Chioke, consists of top security agents, cleric, erudite scholars, and renowned members of the private sector. In Enugu, Chika. The Commissioner of Police, Imo State Command, CP Aboki Danjuma, has deployed the command's Special Tactical Squad and equipped them with the available resources to go all out in synergy with the military and other sister security agencies towards hunting down suspected disgruntled elements allegedly responsible for the attacks on Nigerian Correctional Service farm settlements, Umualukome, as well as the residence of Senator Patrick Ndubreze, both in Okigwe on Monday. According to the CP, the attacks resulted to the release of 7 inmates, adoption of the officer in charge of the farm settlement, and the death of a police inspector, respectively. A press release signed by the command's police public relations officer, ASP Henry Okoye, says the Imo State Commissioner of Police made this known during an on-the-spot assessment of the ugly incidents. He mandated the Special Tactical Squad operatives to intensify efforts in ensuring that the officer in charge of the settlement is rescued unhurt and the fleeing inmates arrested with a view to making them face the full wrath of the law. The Imo State Commissioner of Police further reaffirms the command's unwavering commitment towards ensuring the state is adequately protected and vowed that the hoodlums responsible for the attacks will be arrested and brought to book. Moving on. Gunmen have killed a former House of Representatives candidate from Anambra State, Jude Ogwejofor,
Mr. Ogwejofor hailed from Osumonwu in Ihiala local government area of Anambra State, but lives in Nnewi local government area of the state. Mr. Ogwejofor, also a lawyer, contested for the Ihiala Federal Constituency House of Representatives under the platform of the People's Democratic Party. Sources said the politician was adopted alongside his brother by some gunmen in Osumonwu community where they had gone to see their aged parents. A family source said the gunmen accused Mr. Ogwejofor of writing petitions against them and their activities in the community. When contacted, the police spokesperson in Anambra State DSP Tochukwu Ikenga said he had no information on the incident. Meanwhile, the source said Mr. Ogwejofor's father fainted and died on Thursday when the gunmen contacted the family and informed them they had killed the politician. Still to come, Ministry of Women Affairs and Social Development takes stringent measures to hunt down women for alleged maltreatment of her house help. I need help, so please go to the market and get me everything I need to cook this food. Get my pepper and get my onions. I'm waiting. Do you know how to buy pepper? Do you know how to buy dashi? You won't even let my mother come and stay. I need help. You don't know how stressful it is taking care of these 3 kids. Are you still there? If you're not getting me fresh meat, do you understand? Okay, I'm at the Can meat. you switch to video call, please? Okay, get me that one. The one by your side. Where do I buy all these things now? Hey, go get Glow Berekete and call madam. Berekete. The heavyweight voice and data plan. Get 600 Naira free credit plus 700% bonus on every recharge and up to 100% bonus on data plans. Welcome back. The federal government has assured the Nigerian Labour Congress, NLC, and the Trade Union Congress, TUC, that the payment of wage awards to workers will resume this week. This assurance was given by the Minister of State for Labour and Employment in Kiruka, Onyejiocha, during a meeting with the leadership of NLC and TUC on Tuesday in Abuja. The meeting was called by the minister in response to the 14 days ultimatum issued by the Labour on the non-implementation of the 16-point agreement reached in October 2, 2023. The minister appealed to the Labour unions to withdraw their ultimatum as the government had stepped up efforts to complete the implementation of the agreements. The Minister of Women Affairs and Social Development, Uju Kennedy Ohanenye, has placed a 2 million naira bounty on an Anambra-based lawyer, Mrs. Adachukwu Okafor, who allegedly inflicted bodily harm on a minor, Happiness Nwafo, her live-in house help in Onitsha, Anambra State. The viral video of battered house help has continued to generate condemnation and protest from members of the public. Chinenye Nwoye reports. Justice for happiness. Justice for happiness. Justice for Adobo. Justice for Adobo. These women from Ogu, Enugu State, are protesting the inhuman treatment meted on one of their own, the 11-year-old house help, Happiness Nwafo, allegedly maltreated by her guardian, one Mrs. Adachukwu Okafor, based in Onitsha, Anambra State. The woman heated a knife and used it on her face, on her buttocks, on her vagina, on her thighs, because she directed her to bathe her 8-year-old son, and she said she was fondling with the child's genitals. Tell me how you bathe somebody and not touch the person's genital.
With the collaboration of the Anambra, Enugu, and the federal governments, the battered minor is receiving medical treatment in one of the hospitals in Anambra State. But the perpetrator of the heinous act is said to be at large. We need that woman apprehended. The perpetrator must not go unpunished. She has to face the law. She has to be served justice. Meanwhile, the Minister of Women Affairs and Social Development, Uju Kennedy Ohanenye, has placed a reward of 2 million naira for any member of the public with information concerning the whereabouts of the said Mrs. Adachuku Okafor. In Enugu, Chinenye Ngoye, NTA News. President Bola Tinubu on Tuesday met with the national team, the Super Eagles, where he announced National Awards Member of the Order of the Niger, MON, on each of them. The honors bestowed on them also included flats in the Federal Capital Territory, FCT, and a piece of land. For more on sports, here are the tidbits. To end the news, the main points again. Enugu State Government has inaugurated Board of Trustees Security Trust Fund. Minister of Women Affairs and Social Development has placed a 2 million naira bounty on one Mrs. Adachuku Okafor for alleged inhuman treatment meted on her house help. We also informed you that Imo State Commissioner of Police has equipped special tactical squad to hunt down culprits of attacks on Nigerian Correctional Service farm. That was the news. Thanks for watching and good night. When comfort and luxurious relaxation is your desire, Maybank Hotels and Resorts is a place to be.